idea of what is happening. And a quick reminder that the ban has now been lifted. Matatus are allowed temporarily to go into the CBD, and this is has been effected by the governor, Mike Sonko, with immediate effect, and that is to allow consultation with the affected parties. But let's now talk to Mark Namaswa. Mark, what's the situation at Ngara footbridge? That yesterday was a sea of humanity, as that was the termini where many were terminating and had to walk more than a kilometer into the CBD. What's the situation today? Now, Mike, if you can just see just behind me, you can see that the footbridge is still busy. It also turns out that the Matatu operators seem to have gotten the news concerning the lifting of the ban earlier than the rest of the members of the public. So by around 6:30 a.m., the Matatu operators had already known that the ban had been lifted, and you could see some of the buses that were here around the Ngara bus termini belonging to Latema Sacco that usually ply usually pick passengers around commercial area. They had started reversing and finding their way back to town. But for most people, commuters, pedestrians, you can see that the footbridge is still quite busy. But we could also see some of those boards that advertise routes and bus fare or Matatu fare. Those boards were being taken away from this area. Remember, vehicles coming from Juja, Ring Road, etc. were also having to park here at Ngara, which was quite a hassle because the space is congested even on a normal day. And remember, this now brought all the vehicles that were parking or picking passengers from town. They all had been forced to park here, so the place was really congested. But looking at the situation as it is right now, the Ngara bus terminal looks a little bit less congested than it was. You can see that even food vendors can find some space, and there is a very low population here, and the matatus have really decongested. But looking at the other route heading to town, you can see that the buses and matatus have started getting into town. So we expect a lot of traffic build-up, especially concerning matatus to be in town, because now that the ban has been lifted so suddenly, you will expect some form of chaotic activity in town now that it's a rush for everyone heading to town. Looking at the missed opportunities they had yesterday and the hassles that commuters had to undergo yesterday, which include hiked bus fare. But as it is now, it has begun drizzling. So we expect a lot of action to shift away from the bus termini and busy areas such as this footbridge. The action now will head back to town when people will be finding their footing back to the bus termini they are so used to. Michael. All right, and Mark, well, a sigh of relief there. But one of the ripple effects that we saw yesterday was, of course, traffic, which was unprecedented. We've not seen that kind of traffic in a long, long time. What's the traffic situation as we speak? Do we have, private vehicles jamming the roads like they did yesterday? Yes, I came into town at about 5 a.m. and you could see matatus, some matatus, 14-seater matatus, were sneaking into town because by then the ban had not been lifted. But again, due to what happened yesterday when people realized that they couldn't be able to make their way to town using their usual bus termini, they had to come up with the element of fueling their vehicles and getting them into town. And you could see there was a lot of traffic build up in town just because of private vehicles. So right now, what it is that we expect to see matatus alongside personal vehicles mingling, and now we might have probably a worse build-up than yesterday. But as it is now, here where I am, I can still see matatus heading into town. Personal vehicles are also in huge numbers, but not as many as what we witnessed yesterday. Michael. Going to be giving us information on other routes, especially now that the information is probably going round in terms of in terms of what is going on. But maybe just, is it possible to just get a few ideas of what the people feel in form of an interview where you are, Mark? Okay, let me try to get somebody here. Habari.
Habari. Okay, I found one person here. Hebu tueleze hali ya kusafiri imekuwaje kuanzia jana na leo? Jana imekuwa ngumu kwetu, especially watu wenye tunatoka tao. Majam kila pahali, hata jana nilienda mguu. Ulikuwa unatoka wapi, unaenda wapi na stage yako inakuwa wapi? Nilikuwa natoka PPMC na nilikuwa naelekea Huruma. Na stage yangu ilikuwa huko bali kunaitwa Kariako. Alafu leo vile taarifa imetokea kwamba matatu zitakubaliwa kuenda kwa stage zao za kawaida, mambo vipi? Tumesikia tumesaidika juu hata saa hii tumefika poa. Asa wewe saizi unatoka wapi unaenda wapi? Mimi saa hii natoka Huruma kuelekea PPMC. Asante sana. Asante. Let me introduce another gentleman. Unatoka wapi unaenda wapi na mambo yamekuwa vipi tangu mambo ya matatu kuwa band kuingia town? Mimi naitwa Dennis, nimetoka Survey of Kenya. Naenda Ngara side za Kenya Police Sacco. Kwa kawaida wewe upandia gari wapi na fare wewe inakuwa vipi na jana mambo yalikuwaje? Kwa kawaida mimi upandia gari Survey of Kenya pale stage. Jana ilikuwa vizuri lakini baadaye tukirudi fare ilipata kuongezeka kabisa. Hata saa hii asubuhi tukikuja haijakuwa kama kawaida. Huwa mnalipa ngapi na kumekuwaje tangu hii bani kuja? Kwa tunalipa kwanza asubuhi, saa zingine mimi nalipa 50 bob. Lakini jana ilikuwa hivyo, lakini tukirudi ilikuwa imepanda, tulilipa kitumia. Na hata saa hii asubuhi tumekuja na 80 bob, mambo ambayo si kawaida. Ndio. Na vile bani imekuwa lifted, matatu zinaenda kwa stage zao za kawaida, una expect mambo yakuwe vipi? Vile sasa matatu yanaingia kwa tao, na expect mambo yatakuwa mazuri kwa sababu wale ambao wanafanya ndani watapata kufika on time. Jua kama jana wenye walikuwa wanaingia walikuwa wanachelewa, labda unapata mtu ameshushwa huko nje, inabidi atembee mpaka tao ndio afike, lakini sasa hivi ile bani imekuwa lifted, natumai itakuwa vizuri. Asante sana kwa muda wako. Asante sana, nimeshukuru. Let me bring in another pedestrian here at the footbridge. Unaitwa nani, unatoka wapi na mambo yamekuwa vipi tangu jana? Mimi naitwa Bravo. Naishi pande ya Githurai. Na niseme ya kwamba leo mambo si mbaya sana kama vile tumeona. Lakini mimi kitu moja ningetaka kusema ni ya kwamba hii serikali imetufinyiria sana. Kwanza upande wa matatu wanaumiza wananchi, si hata mtu wa matatu. Sasa hii ninalipa so. Nikilipa so si ati ninalipa si ati ni serikali ati sasa imeumiza ni mwananchi tu ameumia. Kwa hivyo mimi kwangu hii serikali ya Jubilee tumechagua uhuru na roho safi. Watu wa Githurai waliamuka mapema sana. Saa hii ukienda Githurai wamebomolea watu mavioski. Mwananchi wa kawaida ndiye anaumia. Saa hii wizi imeanza kuongezeka Githurai. So niseme ya kwamba kama jana wamama wamepoteza vitu sana. So niseme hii serikali inaumiza tu mwananchi wa kawaida, hata si matatu. Suggestion yako kuhusu solution ya hii problem ya matatu? Sasa ni serikali inatafuta mikakati. Kama saa hii huwezi sema ati Ngara watu wote wakuja waangushwe Ngara. Jana tulikuwa na traffic police ana control traffic kwa watu. Si ndio? So mwananchi tu ndiye anaumia. Mama jana ninaona mama anataka nimsaidie, lakini sasa serikali itafute mikakati mizuri. Kama ni Sonko akuje aweze kuangalia, kama ni kiwanja aseme, kama ni magari itawekwa hapa, atafute stage mzuri wajenge. Asante sana.